acid. Deamination is removal of amino group so that this amino group, that is ammonia, is channeled into urea cycle. Next step is urea cycle. Urea cycle, then you have to learn this table for diseases of urea cycle, steps of urea cycle in this answer. Glycine metabolism, like what are the things which are synthesized from glycine, it's important. Okay. This cycle is also very important. The synthesis. Ma'am, for Yes. metabolism of glycine, this flowchart we have to draw, ma'am. Yes, beta. Metabolism of Glycine, we should draw this flowchart, ma'am. glycine. Yes, ma'am. Glycine metabolism here, synthesis is also shown, breakdown is also shown. No, beta. So for synthesis, like carbon dioxide plus ammonia, you have to go these reactions. Okay, oxalate formate glyoxalate. So glyoxalate also can be converted to glycine. Okay, many arrows that side. Structures also we should draw, ma'am. Yes, beta. Chemical structures. This is not required. Structures are not required. For example, you have to write glycine, CO2 plus NH4, and you have to give double arrow. That means glycine can be converted to carbon dioxide ammonia. Carbon dioxide ammonium can be converted to glycine. For this, for synthesis of glycine, we require glycine synthetase. For breakdown of glycine, we require tetrahydrofolate, N5N10 methylene tetrahydrofolate. Like this. So you have to check the arrow beta because it is metabolism, which is involving both synthesis and breakdown. Okay, Niharika. Yes, ma'am. ఈ సైకిల్లో 2 కూడా డిస్కస్ చేశాడు. సింథసిస్ కూడా ఉంది, బ్రేక్డౌన్ కూడా ఉంది బేట. నువ్వు చూసుకోవాలి. ఆరో పైకి ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి సింథసిస్ జరుగుతుంది, కింద నుంచి కూడా పైకి ఉంది అంటే మళ్ళీ గ్లైసిన్ బ్రేక్ అయ్యి కూడా గ్లైఆక్సిలేటే ఫామ్ అవుతుంది. ఎంజైమ్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. For the breakdown of glycine to glyoxylate, we require glycine oxidase. For the conversion of glyoxylate to glycine, we require transamination reaction pyridoxal phosphate. అది ఆరో ఇది కూడా డ్యూయల్ వేలో ఉంది చూడు. గ్లైసిన్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు సెరీన్ అండ్ సెరీన్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ టు గ్లైసిన్. You have to check with the enzymes. Is that fine? Niharika? Yes, ma'am. ఇదే కదా డౌట్? Yes, ma'am. ఇది అంత అవసరం లేదు బేట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది సపరేట్ 5 మార్క్స్ లాగా కూడా అడుగుతాడు. మెటబాలిజం ఆఫ్ క్రియాటినిన్ అంటే క్రియాటినిన్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఎట్లా బ్రేక్ అవుతుంది బాడీలో. ఆర్జినిన్ ప్లస్ గ్లైసిన్ గివ్స్ రైస్ టు గ్వానిడోసిటేట్, గ్వానిడోసిటేట్ టు క్రియాటిన్, క్రియాటిన్ టు క్రియాటిన్ ఫాస్ఫేట్. చూద్దాం ఏది కవర్ చేయలేదు ఈ చాప్టర్లో, చెక్ చేద్దాం. మ్యామ్ అక్కడ నార్మల్ రేంజెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా మ్యామ్? సీరం క్రియాటినిన్ పైన అది అడిగాడు కదా బెట ఒకసారి. బెటర్ ఏదైతే మనకు ప్రీవియస్ పేపర్స్లో వాల్యూస్ అడిగాడో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దోస్ వాల్యూస్ బెటర్. నాట్ ఆల్, ఓన్లీ ద ఇంపార్టెంట్ రిపీటెడ్ వన్స్ యూ రిమెంబర్. ఓకే ఓకే మ్యామ్. సో ఫినైల్ అలనిన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు టైరోసిన్. టైరోసిన్ నుంచి ఇన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, ఫినైల్ అలనిన్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్, టైరోసిన్ నాన్ ఎసెన్షియల్ అమైనో యాసిడ్. ఓకే, so phenylalanine should be taken in the diet. For the conversion of phenylalanine to tyrosine, we require phenylalanine hydroxylase enzyme. ఎంజైమ్ లేదనుకోండి, డిసీజ్ పేరేంటి? ఫినైల్ కీటోన్ యూరియా. ఓకే, ఫినైల్ కీటోన్ యూరియా. ఓకే ఫైన్. ఇది అవసరం లేదు బేట, ఈ సైకిల్ అవసరం లేదు మనకు టైరోసిన్ మెటబాలిజం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సైకిల్ బట్ అడుగుతాడు. మెలనిన్ పిగ్మెంట్స్ ఎట్లా తయారైనాయి అని అడుగుతాడు ఫ్రమ్ ఫినైల్ అలనిన్. ఫినైల్ అలనిన్ నుంచి టైరోసిన్ వస్తుంది, టైరోసిన్ నుంచి ఇవన్నీ ఫైనల్గా మెలానిన్ పిగ్మెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. T3 T4 హార్మోన్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఫినైల్ అలనిన్ నుంచి క్రియాటినిన్, మెలానిన్ పిగ్మెంట్, థైరాయిడ్ హార్మోన్స్. ఓకే,
ఇంకా ఇందాక మనం చదువుకున్నాం ఏంటి క్యాటకాయిల్ అమైన్స్ అని ఫిజియాలజీలో ఎపినెఫ్రిన్ నార్ ఇంత బికాస్ ఫినైల్ అలనిన్ నుంచి అంత ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఫామ్ అవుతున్నాయి సో దట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బెట ఈ ఆన్సర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫినైల్ కీటోనూరియా ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ alkaptonuria it's black urine disease what is the మాపుల్ సిరప్ డిసీజ్ కూడా ఇంపార్టెంటా మ్యామ్? ఏది బెట ఒకటి ఉంటది కదా మ్యామ్ మాపుల్ పేరుతో మాపుల్ సిరప్ డిసీజ్. మామల్ మాపుల్ సిరప్ డిసీజ్ మ్యామ్. మాపుల్ సిరప్ యూరిన్ డిసీజ్ అవును బెట అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే మాపుల్ సిరప్ యూరిన్ డిసీజ్ దాంట్లో బర్న్ట్ ఇది యాపిల్ స్మెల్ లాగా ఉంటుంది డిఫెక్టివ్ ఎంజైమ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ చిన్న చిన్నగా అడుగుతాడు బెట ఆల్కాప్టోన్యూరియాలో డిఫెక్టివ్ ఎంజైమ్ ఏంటి అట్లా ఫ్లో చార్ట్లో మీకు డిఫెక్ట్ కూడా చూపిస్తాడు 15.24 ఇది బేసికల్లీ ఇది రాయలా మ్యామ్ ఈ చార్ట్? ఈ చార్ట్ రాస్తే వద్దులే సింపుల్గా చేసుకోండి నోబడి విల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీహౌ ఇట్ విల్ బి ఏ షార్ట్ ఆర్ వెరీ షార్ట్ ఓన్లీ నాట్ రిక్వైర్డ్ బెటర్ ఆల్బినిజం అడిగితే అడగొచ్చు మెలానిన్ పిగ్మెంట్స్ ఫామ్ కావు కదా మొత్తం వైట్ అయిపోతారు దట్ కండిషన్ ఇస్ ఆల్బినిజం ట్రిప్టోఫాన్ ఎప్పుడు అడగలేదు బెట ఇది అవసరం లేదు ఈ సైకిల్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ దిస్ మెలటోనిన్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్ బెట సల్ఫర్ అమైనో యాసిడ్స్ నీకు జస్ట్ అప్పుడప్పుడు ఇది అడగొచ్చు బెట హార్ట్ నబ్స్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ ఏ ఫెమిలియల్ డిసీజ్ అంటే ఫ్యామిలీస్ లో రన్ అవుతుంది హెరిడిటరీ డిసీజ్ యా క్లినికల్ సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయి డర్మటైటిస్ అటాక్సియా మెంటల్ రిటార్డేషన్ ట్రిప్టోఫాన్ లెవెల్స్ పడిపోతాయి బ్లడ్లో అండ్ న్యూట్రల్ అమైనో యాసిడ్స్ పెలెగ్రా లైక్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అంటే డ్రై రఫ్ స్కేలీ అయిపోతుంది 3D డిసీజ్ వాట్ ఈస్ దట్ డర్మటైటిస్ అటెన్షియా అండ్ డైరీ కదా సల్ఫర్లో ఆ శామ్ వస్తుంది కదా ఆ శామ్ గురించి రాస్తే చాలు సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్ మిథియోనిన్ నుంచి ఏమేమి ఫామ్ అవుతున్నాయి చూడండి ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఇచ్చిన అమైనో యాసిడ్ ఎసెన్షియల్ ఉంటుంది అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ద డైట్ ఇది ఉందనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మిథియోనిన్ నుంచి సిస్టీన్ వస్తుంది సిస్టీన్ నుంచి సిస్టైన్ వస్తుంది మిథియోనిన్ నుంచి ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి ఫ్రమ్ సిస్టీన్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఓకే ఎక్స్పెక్టబుల్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ సల్ఫర్ అమైనో యాసిడ్స్ అడుగుతాడు బెట అప్పుడప్పుడు సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్ వచ్చింది ప్రీవియస్ పేపర్స్లో శామ్ కూడా చదివినాం కదా మనం ఎసిడిన్ చదివినాం మనం దాని ఇంపార్టెన్సే అది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్ అంటే 1 కార్బన్ డోనార్స్ ఇవి దే గివ్ అవే 1 కార్బన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ మిథైల్ గ్రూప్ మిథైల్ రూపంలో దే జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ సో విచ్ ఎవర్ substrates require methyl group it is donated by SAM డొనేట్ చేస్తుంది వానిలో అసిడేట్ మిథైల్ గ్రూప్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఇట్ ఫార్మ్స్ క్రియాటిన్ అండ్ నారెపినెఫ్రిన్ రిసీవ్స్ మిథైల్ గ్రూప్ టు ఫార్మ్ ఎపినెఫ్రిన్ ఆల్ దీస్ ఆర్ రిసిపియంట్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది ప్రోడక్ట్స్ ఓకే సో అది ఈ టేబుల్ నేర్చుకున్నారనుకోండి ఇంకోటి కూడా ఉంది నేను ఇది కూడా నేర్చుకోమని చెప్పాను బట్ ఐ యాజ్ నాట్ టు డ్రా ది స్ట్రక్చర్స్ మిథియోనిన్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు శామ్ ఓకే అంటే ఈ మిథైల్ గ్రూప్ అనేది శామ్కి మిథియోనిన్ నుంచి వచ్చింది సో యాక్టివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మిథియోనిన్ ఈస్ ఎసిడినోసైల్ మిథియోనిన్ విచ్ ఈస్ రెడీ టు డొనేట్ ఇట్స్ మిథైల్ గ్రూప్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీటన్నిటికీ మిథైల్ గ్రూప్ ఇవ్వచ్చు వన్స్ శామ్ హ్యాస్ దిస్ మిథైల్ గ్రూప్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ చూడండి సో ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ ఇట్స్ మిథైల్ గ్రూప్ అండ్ it has led to the formation of S-adenosyl homocysteine. Methyl బయటకు వచ్చేసింది. Any methylated product, it can be anything like creatine, epinephrine, metanephrine, anything. That is, so methyl group will go to the acceptor and methylated product is formed.
So whatever acetinosyl homocysteine is left over is now converted to homocysteine. హోమోసిస్టీన్ నుంచి మళ్ళీ మిథియోనిన్ వచ్చేస్తుంది. అంటే అగైన్ హోమోసిస్టీన్ కి మిథైల్ గ్రూప్ యాడ్ అవుతుంది బెట. ఎక్కడ నుంచి? ఇవి కూడా 1 కార్బన్ డోనార్స్, N5 మిథైల్ టెట్రాహైడ్రోఫోలేట్. ఓకే, ఇది మిథైల్ దీనికి ఇస్తుంది హోమోసిస్టీన్ కి. సో మిథైలేటెడ్ ప్రోడక్ట్ మనకు మిథియోనిన్. మిథియోనిన్ రాగానే శామ్ రెడీ అయిపోతుంది ఇవ్వడానికి మళ్ళీ ఎసిడినోసైల్ మిథియోనిన్. ఈ ఫ్లో చార్ట్ మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో డిస్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, యూ నీడ్ నాట్ డ్రా ది స్ట్రక్చర్స్. అది ఒక్కటి రాసి వదిలేసినా ఏం కదా మ్యామ్, డిస్క్రైబ్ చేయకుండా. నువ్వు ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేసినావు అంటే నువ్వు వర్డ్స్ లో ఏం రాసావో కూడా ఎగ్జామినర్ విల్ హార్డ్లీ సీ బెటా. సంథింగ్ ఫిల్ టు extend our answer, antena ma'am? This will create a lot of impact on the examiner beta. ఈ టేబుల్స్ డెఫినేషన్స్ ఫస్ట్ మీరు క్లియర్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చేయాలి. దీని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే మిథైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది, అందుకే సల్ఫర్ కంటైనింగ్ అమైనో యాసిడ్స్ మనకు ఇంపార్టెంట్. ఇది జస్ట్ ఒక అవుట్లైన్ ఇచ్చేయండి ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇది దీంట్లో కనీసం 5 అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి, అట్లీస్ట్ 5 యూ రిమెంబర్. Then you give how methyl is being transferred. Okay? Yes, ma'am. ఇది అవసరం లేదు బట్ not required even this cycle. Don't trouble yourself. 1 కార్బన్ మెటబాలిజం అంటే ఇందాక మనం ఈ సైకిల్లో ఇక్కడ చూసినాం. బేసికల్లీ వీఆర్ టెలింగ్ శామ్ ఈజ్ ద మిథైల్ డోనర్, కానీ శామ్ కి మిథైల్ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? హోమోసిస్టీన్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ఇట్స్ మిథైల్ గ్రూప్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ సోర్సెస్ లైక్ N5 మిథైల్ టెట్రాహైడ్రోఫోలేట్. చాలా ఉన్నాయి బట్ అట్లాంటివి చూడండి. మిథైల్, హైడ్రాక్సిమిథైల్, మిథిలిన్, మిథినిల్, ఫార్మైల్, ఫార్మిమిన్, ఇవన్నీ కార్బన్ డోనార్స్. Okay, 1 carbon fragment. So wherever like carbon is required, they will donate the carbon to that particular substance. Like just now we saw like homocysteine received from N5 formyl tetrahydrofolate. Okay, so ఇది 1 carbon metabolism. These are all donors of 1 carbon atom. Other than SAM కాకుండా ఇంకా మిథైల్ గ్రూప్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే 1 carbon metabolism is coming through these agents. This is not required, but don't trouble yourself unnecessarily. Not required. Maple syrup urine disease లో burnt sugar లాగా ఉంటుంది స్మెల్. డిఫెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్రాంచ్డ్ చైన్ ఆల్ఫా కీటో యాసిడ్ డిహైడ్రోజినేస్. ఓకే, all these amino acids are also not required. Don't unnecessarily waste your time with these amino acids. They have never been asked. Glutamate and glutamine is not necessary, no ma'am? No, beta. Glucogenic. Not required, beta. ఎక్కడ రాలే కదా అంటే డిఫరెన్స్. ఈ అమైనో యాసిడ్స్ నుంచి గ్లూకోజ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఆల్ దీస్ అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ గ్లూకోజెనిక్. From these amino acids ketone bodies are generated. You call them as ketogenic. And also glycogenic. అంటే glucose and ketone bodies. But ketone bodies leucine lysine. కానీ even this is, don't waste your time unnecessarily, but not required. This table will give you the information of, it's a very good table in fact. Phenylketonuria, what is the defective enzyme? Alkaptonuria, what is defective? Albinism. Hartnupp's disease. Homocysteinuria. Syrup urine disease.
That's it. These are the usual routine questions what we usually have. Protein biosynthesis we did yesterday only, no? But a translation. అడ్రినలిన్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ సపరేట్గా ఏం లేదు బెట, మనం ఇంటర్నెట్లో అయినా చెక్ చేద్దాము. టెక్స్ట్ బుక్లో ఉందా చూడు నిహారిక. Adrenal function. ఎస్ బెట, చూడు ఒకసారి. యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఐ రిమెంబర్ ఇట్స్ నాట్ దేర్. ఐ విల్ చెక్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ షేర్ విత్ యూ. గ్యాస్ట్రిక్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ కూడా అడుగుతారా మ్యామ్? గ్యాస్ట్రిక్ ఐ టోల్డ్ యూ నో బెట, గ్యాస్ట్రిక్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అది రైల్స్ ట్యూబ్ ఇన్సర్ట్ చేసి గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ కలెక్ట్ చేయడం, గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ని అనలైజ్ చేయాలి. యు నో ది నార్మల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ ఫ్రమ్ ఫిజియాలజీ చాప్టర్ కదా. దాంట్లో వాటర్ ఉంటాయి, ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి, మినరల్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అవన్నీ మనం అంటే ఏమైనా బ్లడ్ ఉందా, క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉన్నాయా, ఎసిడిటీ ఎక్కువ ఉందా అన్నీ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే. హెపాటిక్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ మ్యామ్, లివర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ దట్ ఈస్ సేమ్ థింగ్. లివర్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అన్నా హెపాటిక్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అన్నా ఒకటి. వాండెన్బర్గ్స్ రియేజెంట్ గురించి తప్పకుండా రాయాలి దాంట్లో. జాండీస్ అదంతా రాయాలా మ్యామ్? డైరెక్ట్ అన్కాంజుగేటెడ్ బిలిరూబిన్ జస్ట్ చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఇవ్వచ్చు కానీ Adrenal test isn't in textbook, ma'am. is it given beta? No, ma'am. They did not give. దీంట్లో కూడా అన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి బయోకెమికల్. Basically, we will take the blood sample, check the range of adrenaline, noradrenaline hormones. We will have normal range. Normal range గుర్తుపెట్టుకోండి. సో తక్కువ ఉంటే హైపో అన్నట్టు, ఎక్కువ ఉంటే హైపర్ అన్నట్టు, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ ఫ్రమ్ adrenal cortex also we have those 3 hormones. No, what are those? Cortico. Adrenal. Glucocorticoid, mineralocorticoid, 6 hormones. Please remember the normal ranges. బ్లడ్ టెస్ట్లో ఇవి డీవియేట్ అయిపోతే ఏమేమి డిసీజెస్ వస్తాయో ఆ పేర్లు రాయండి. ఏమున్నాయి బెట? కుషింగ్ సిండ్రోమ్ ఉంది, ఇంకా యాడిసన్స్ డిసీజ్ ఉంది, ఇప్పుడు చదువుకున్నది ఫియోక్రోమోసైటోమా, అండ్ ప్రికాషియస్ ప్యూబర్టీ ఒకటి ఉంటుంది, అడ్రినోజెనైటల్ సిండ్రోమ్ అని. చిన్నపిల్లల్లో సెక్స్ హార్మోన్స్ ఎక్కువైనాయి అనుకోండి, జెనెటీలియా సైజ్ పెరిగిపోతుంది. So you will see that condition is adrenogenital syndrome. Enlargement of penis in males and enlargement of clitoris in case of females before puberty. If adrenal sex hormones are increasing in blood, అది ఇంకో క్లినికల్ కండిషన్ ఉంటుంది మనకు అడ్రినల్ కార్టెక్స్ చాప్టర్లో ఫిజియాలజీలో. ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ చూద్దాం. విల్ సీ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్. Iron absorption we did. Zinc iodine functions, can you share, Niharika? Yes, ma'am. అయోడిన్ ఓన్లీ థైరాయిడ్ హార్మోన్ సింథసిస్ కదా మ్యామ్? థైరాయిడ్ అవును, అయోడిన్ అది చాలా. yes synthesis T3 T4. nice. It shows you are studying, Kirti. I'm happy. Nice. Which question, ma'am? చేయాలి. షేర్ చేస్తావా బిడ్డ? No, ma'am. The Kirti's answer, which question I'm asking. Okay. జింక్ అండ్ అయోడిన్ ఫంక్షన్స్ నువ్వు షేర్ చేయు. మీన్ వైల్ నేను ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ చూస్తాను. ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ కూడా లోకల్ హార్మోన్స్ అన్నట్టు, ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ రిలీజ్ అవుతాయి. దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, దెర్ ఈజ్ ఎనీ లోకల్ ఇంజురీ, అక్కడ రిలీజ్ అవుతాయి. దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ పెయిన్.
పెయిన్ ఉంటేనే మంచిది కదా, లేకుంటే పట్టించుకోము. పెయిన్ ఈజ్ ఏ ప్రొటెక్టివ్ రెస్పాన్స్. సో దీస్ ఆర్ లోకల్ హార్మోన్స్ యాక్చువల్లీ, ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్. Three not two 644. We'll go with 644. చూడండి, సో ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ఈజ్ అవర్ క్వశ్చన్, రైట్? ఇజంట్ ఇట్? సో ప్రోస్టాగ్లాండిన్ లో ఏం అడిగాడు స్పెసిఫికల్లీ? యాక్షన్స్ అడిగాడు. అన్నా ఒకటి. బయోకెమికల్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్. సో 1 పేజ్ రాస్తే చాలా మ్యామ్, 1 పేజ్. ఈ సింథసిస్ అంతా నేర్చుకోకండి, ఎక్కువైపోతుంది అనవసరంగా. యాక్షన్స్ అన్నా ఫంక్షన్స్ అన్నా ఒకటే బెట. ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అంటే దీస్ ఆర్ లోకల్ హార్మోన్స్. సో వేర్ ఎవర్ దే ఆర్ రిక్వైర్డ్, లైక్ లోకల్ ఇంజురీ టిష్యూస్ దగ్గర ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, చాలా ఫంక్షన్స్. స్టాప్ and they have half-life is also very low. Few minutes they will work and they will get disappeared, they will get destroyed. Okay, so they have many functions, like because of the release of prostaglandins only we perceive pain, fever, nausea, vomiting, inflammation. These are all actually protective responses only, because these are, and they are mediated by prostaglandins. Okay, ఈ ఫ్లో చార్ట్స్ నేర్చుకోకండి. బేసికల్లీ జస్ట్ ఒక ఐడియా చెప్తున్నా. ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ ఆర్ సింథసైజ్ ఫ్రమ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్. సెల్ మెంబ్రెయిన్లో ఉన్న ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ నుంచి, ఇదంతా అవసరం లేదు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ వస్తాయి. ప్రోస్టాగ్లాండిన్ చూడండి పేర్లు. దిస్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ PGI2, prostacyclin, F2 alpha, prostaglandin E2. Okay, like that we have different types. Now see, functions ikkada rayali, actions anna functions anna okate. Prostaglandins regulate blood pressure, they lower blood pressure. Inflammation we have learned in adrenal gland kada, anti-inflammatory effects. Pain, redness, swelling, loss of function of that particular area is mediated by prostaglandins. It helps in reproduction also. It is responsible for pain mechanism. అంటే పెయిన్ అంటే లైక్ పెయిన్ మీడియేటర్ అన్నట్టు, లైక్ ఇట్స్. ఓకే, ఇట్ ఆల్సో రెగ్యులేట్స్ గ్యాస్ట్రిక్ సెక్రీషన్స్. ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ like helping bronchodilation action, what we see in respiratory system. It is enhancing glomerular filtration rate. Like that many functions are given better. It is regulating various other metabolisms. It also causes aggregation of platelets, hence it helps in the formation of blood clot, thrombus. ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. పెద్ద పెద్ద లెంతీగా ఇచ్చాడు, మీరు సబ్ హెడింగ్స్ ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ రాసుకోండి చాలు. Ma'am, shall I share this? Yes. Iodine, as just Kirti was telling us, iodine ఏమన్నాడు ఫంక్షన్స్ కదా. బేసికల్లీ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్, ఇజంట్ ఇట్? T3 and T4 హార్మోన్స్. T3, T4 హార్మోన్స్ కింద మనం చాలా ఫంక్షన్స్ నేర్చుకున్నాము ఫిజియాలజీలో. యూ కెన్ రైట్ సో మెనీ ఫంక్షన్స్ బెటర్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకే, జింక్ కూడా షేర్ చేయబెట్టు. మ్యూటేషన్స్ ఐ ట్రై టు షేర్. Zinc components of enzymes, ma'am. Enzyme components. Zinc, alcohol dehydrogenase, carbonic anhydrase, isochromes, carbonic alkaline phosphatase. Yeah, very good, very good. Yeah. Healing of wounds. Several enzymes, yes. Okay, beta. Yeah. Ma'am, దానిది నార్మల్ రేంజెస్ కూడా రాయాలా మ్యామ్ ఎగ్జామ్ లో? జింక్ ఇంకా అయోడిన్ది అవసరం లేదు బేటా, ఎందుకు? అడిగితే రాయాలి, అదర్వైజ్ దానికి మార్క్స్ ఏముండవు. నీకు గుర్తుంటే రాయు, అయ్యో రాయలేదని బాధపడద్దు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆస్క్డ్, రైట్? ఓకే మ్యామ్. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఫంక్షన్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్.
It helps in the secretion of insulin, zinc. It helps in the maintenance of normal levels of vitamin A. It helps in wound healing. So there is a special component called as gustin in the proteins, okay, which is actually important for taste sensation. Taste sensation, saliva. Yeah, that is actually containing zinc. Okay, it is also Vitamin A, normal vitamin A level. Yes. వైటమిన్ ఈ కూడా చాలా ఫంక్షన్స్ చాలా వాటికి ఉంటాయి. వైటమిన్ ఏ, ఈ, జింక్ మూడు కూడా రీప్రొడక్షన్ లో పనిచేస్తున్నాయి ఇప్పుడు. Okay. ఫంక్షన్స్ అన్నప్పుడు ఫంక్షన్ కే కన్ఫైన్ చేయండి బేటా. మీ పేపరే లెంది పేపర్ అసలే. టైం మేనేజ్మెంట్ Okay, ma'am. చేసుకుంటే పాస్ అవ్వడం కష్టం. రిపీటెడ్లీ ఐఎమ్ రిమైండింగ్ యూ. ఇవన్నీ అవసరం లేదు మ్యామ్. సోర్సెస్, డైటరీ రిక్వైర్మెంట్స్. హీ స్పెసిఫైడ్ దేర్ క్వశ్చన్ స్పెసిఫిక్ గా రాశాడు కదా. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. బయోకెమికల్ ఫంక్షన్స్ అన్నప్పుడు అది కూడా 2 అడిగాడు. అవన్నీ రాసేసరికి నీకు హాఫ్ అన్ అవర్ అక్కడే వేస్ట్ అయిపోతుంది. మార్క్స్ కూడా రావు కదా దానికి. You are not given any special marks for that, beta. Confine to what is asked. Restrict yourself. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Mutations. What are mutations, beta? Sudden genetic changes aithe kada. In the genetic makeup, frame shift mutations unnai kada. Point mutations unnai. frame Mutation cancer. Mutations cancer. Non-sense point mutations kuda unnai, which is not changing any code word kada. Code word change aina there is no big difference because 3 to 4 code words are coding for one amino acids only. Non-sense mutation. Good mutations, they do not cause harm. Okay. What are mutagens? Mutagens ante enti beta? Mutation causing agents are mutagens beta. UV rays ఇది కూడా రేడియేషన్, అక్కడ జెనెటిక్ మ్యూటాజన్స్. అక్కడ లిస్ట్ ఉంది మనకు మ్యూటాజెన్స్ అని. మ్యూటేషన్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ as మ్యూటాజెన్స్. కొన్ని డ్రగ్స్ ఉంటాయి. మ్యూటాజెన్స్, mutations. Because you know mutations, I'll take 535 page. మ్యూటాజన్స్ అంటే కార్సినోజన్స్ మ్యామ్, క్యాన్సర్ కాజింగ్ ఏజెంట్స్ లైక్ యూవి రేస్, క్యాన్సర్ కాజింగ్. అది ఏమేమి ఉన్నాయి చదువు ఒకసారి. మ్యూటాజెన్స్ ఆర్ క్యాన్సర్ కాజింగ్ మ్యూటేషన్ ఇండ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్. Mutation inducing agents are called as mutagens. Okay. Yes, ma'am. Page number ఏమన్నా బేటా ఇందాక 535. కానీ ఉందా ఇక్కడ 535? ఎస్ మ్యూటేషన్స్. సో మ్యూటాజెన్స్ ఇక్కడ చూడండి. Substance which can induce mutations are called as mutagens. Mutagens పేర్లు ఇవ్వకుండా మనం ఇంటర్నెట్లో చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే మ్యూటాజెన్స్ అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు. There are certain like chemical substances which can induce mutations. Okay, we will see mutagens. Here are few examples beta, like radioactive rays, X-rays, ultraviolet rays, and certain. Okay, they act as mutations. These are the reasons for mutations, ma'am. These only cause mutations beta. మనం యూవీ రేస్ కి, ఎక్స్ రేస్ కి ఎక్స్పోజ్ ఎక్కువ అయినాం అనుకో,
ఎక్స్రే తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి మ్యూటేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి మ్యామ్ మన బాడీ బోన్ ఎక్స్రే అయినప్పుడు రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ సేఫ్ కాదు అంటారు కదా, బికాజ్ అవి రేడియో యాక్టివ్ రేస్ దే కెన్ కాజ్ సడన్ జెనెటిక్ చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి మన న్యూక్లియస్ లో, సెల్స్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది. ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ కావద్దు రేడియేషన్ కి, వెరీ డేంజరస్. ఓకే మ్యామ్. సిటీ స్కాన్ అంటే ఇంకా లోపలికి ఉంటాయి కదా మ్యామ్, ఇంకా ఎక్స్రేస్ ఉంటాయి, ఇంకా డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఆల్ దీస్ దో ఇవన్నీ అక్యుపేషనల్ హజార్డ్స్ అంటారు బేట. ఇప్పుడు అనాటమిస్ ఫార్మలిన్ దాంతో కూడా క్యాన్సర్ అవుతుంది. ప్రతి ప్రొఫెషన్లో మన స్పెషాలిటీలో అన్ని దాంట్లో ఏదో ఒక రిస్క్ అయితే ఉంది బేట. కొంచెం ఇక రిస్క్ తీసుకోక తప్పదు. ట్యూమర్ మార్కర్స్ తెలుసుకోదా బేట? నార్మల్ సీరం లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్, టోటల్ ప్రోటీన్ అండ్ ఆల్బుమిన్. మోస్ట్లీ ఇది లాస్ట్ పేజ్ లో ఉంటుంది బేట. వాట్ ఆర్ న్యూక్లియోటైడ్స్? నైట్రోజన్ ప్లస్ షుగర్ ఫాస్ఫేట్ మూడు కలిపి మనం న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటాం బేట. దీంట్లో మనకు అడినిన్, గ్వానిన్, థైమిన్, సైటోసిన్ మూడు కూడా న్యూక్లియో 4, ఈవెన్ యురాసిల్, ఆల్ దీస్ ఆర్ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఓకే, we will see once nucleotides definition. Just so nucleotides are composed of nitrogenous base, pentose sugar and phosphate. ఇవి మూడు కలిపి you use the word nucleotide. ఓకే, సో దీంట్లో మనకు ప్యూరిన్స్ ఉన్నాయి, పిరిమిడిన్స్ ఉన్నాయి. You need not learn structure of nucleotide, but all these are these are nucleosides, no? And these are nucleotides. So adenine is the nitrogen base. Then you have ribonucleoside like adenosine. Then you have sugar plus phosphate add in ankondi, you call it as nucleotide. AMP, GMP, CMP, UMP. These are found in RNA. ఇది ఇవ్వండి examples. These are found in DNA. Okay, deoxyribo. Okay beta, so see you all tomorrow. Please be prepared for physiology exam. Okay ma'am, tumor markers ma'am, tumor markers మనము చాలా సార్లు చదివినాం కదా. కార్సినో ఎంబ్రియో యాంటిజెన్ అండ్ ఆల్ఫా ప్రోటీన్ ఒక టేబుల్ ఉంటది. yes ma'am. ఓకే మ్యామ్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్ని రాయాలి మ్యామ్? సారీ బేటా, ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్ని రాయాలి మ్యామ్ ట్యూమర్ మార్కర్స్ కి? ఆ టేబుల్ నుంచి కనీసం మీరు 5 అయినా నేర్చుకోవాలి. మ్యామ్ 3 మార్క్స్ కాబట్టి 3 మార్క్స్ కి వచ్చినా కూడా యూజ్ అవుతుంది. 3 మార్క్స్ కి వస్తే మ్యామ్ డెఫినేషన్ ఇంకా 2 ఎగ్జాంపుల్స్, డెఫినేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, yes ma'am. Okay ma'am. we will stop here beta. మ్యామ్ ట్యూమర్ మార్కర్స్ అంటే అవి ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ క్యాన్సర్ సెల్స్ నుంచి వస్తాయి అని రాస్తే సరిపోతుందా మ్యామ్? అది బ్లడ్ లో ఉంటే కాదు బేటా. ట్యూమర్ మార్కర్స్ ఆర్ ది కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఇన్ ది బ్లడ్ బిఫోర్ క్యాన్సర్ ఈస్ డయాగ్నోస్డ్. వెరీ ఎర్లీ స్టేజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ లో క్యాన్సర్ ఉందా లేదా మనం కనుక్కోవచ్చు.
ప్రీ డయాగ్నోసిస్ కొన్ని కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓహో ఓకే మ్యామ్. లైక్ సిఈఏ కార్సినో ఎంబ్రియోనిక్ యాంటీజెన్ ఉందనుకో, ఏ క్యాన్సర్ లో చూస్తాము? ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ ఉంది, లివర్ క్యాన్సర్ ఉంది, స్ప్లీన్, లివర్. సో ఈ క్యాన్సర్ మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందనుకో, దీని లెవెల్ చెక్ చేస్తే హై అనిపించింది అనుకో, దెన్ నువ్వు బయాప్సీకి వెళ్ళొచ్చు. బేసిక్ టెస్ట్ అన్నట్టు. అంటే క్యాన్సర్ ముందే చెప్పేస్తాయి అన్నమాట ఇవి ట్యూమర్ మార్కర్స్. క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ కాకముందు మనం జస్ట్ స్క్రీనింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేయించుకోవచ్చు. ట్యూమర్ మార్కర్స్ ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ మనం T25 ఎంజైమ్స్ కూడా ట్యూమర్ మార్కర్సా మ్యామ్? ఆల్కలైన్ ఫాస్ఫేటేస్ అట్లాంటి ఎంజైమ్స్? No beta, that is different. Tumor markers are different. Niharika, you just share the photo in a group, beta. Tumor markers. Okay? Yes, ma'am. Okay. Okay, any more doubts, beta? Kirti? Ma'am. Yes, beta. Ma'am, instead of telling these classes and all, discussion is better, ma'am. Like we can understand more. Okay. So anyways, we are like we only 3 people only know, ma'am. We are in physiology. It is like we can understand more. We can understand, ma'am. I felt better, ma'am. Like yesterday and today. Paper discuss చేశాను కదా. Like yesterday's class and today's class, it is like we can learn in class only, ma'am. Atlundi this night. Okay. Okay. సరే, మీరు ఏది పెడితే అది డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No ma'am. ఐరన్ అబ్జార్ప్షన్ రెగ్యులేషన్ చెప్పరా మ్యామ్ ఒకసారి? ఐరన్ అబ్జార్ప్షన్ ఫ్లో చార్ట్ ఉంది చూడు బేటా. ఐరన్ ఇందాక మనకు నిహారిక షేర్ చేసింది కదా ఫోటో, దాని పక్కకి ఐరన్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా ఉంది చూడు. ఆ చాప్టర్ లోనే ఒక ఫ్లో చార్ట్ ఉంది మనకు. దట్ ఈస్ ఫర్ ఐరన్. ఓకే మ్యామ్. ఫెర్రస్ ఫామ్, ఫెర్రిక్ ఫామ్. ఓకే మ్యామ్. అది ఓకే మ్యామ్. ఓకే బేటా. లింక్ పోతుంది, మళ్ళీ పంపించమంటారా? ఆర్ వి విల్ స్టాప్ హియర్? రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్ ఆల్రెడీ చెప్పేశారా మ్యామ్? చాలా సార్లు చెప్పాను కదా బేటా. ఓకే. చిన్న టేబులే ఉంది. నువ్వు ఇది యాసిడ్ బేస్ బ్యాలెన్స్ చాప్టర్ ఓపెన్ చేయు, నీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్. Okay beta, be prepared for physiology exam tomorrow. Okay, I'm stopping here.